strategy and differentiation strategies. According to this strategy, the human resource also have their own strategy. Strategic human resource management. And last week I introduced the types of the human resource planning as you see in the screen. And last week I introduced the long-term planning. And now we will discuss the intermediate planning and short-term planning. Okay. Yeah, for the long-term planning, I already discussed last week, right? And now is the intermediate planning. The duration of the intermediate planning is from 1 to 3 years. It depends on the type of business. For the intermediate planning, human resource planning is based on the specific objectives needs to be achieved. For example, product quantity, revenue or market share, etc. In this planning, the company will forecast the labor demand for each activities, quantity of labor movement between divisions of the organization, a change in the labor productivity. Okay, for the long term, we consider about the mission, vision, and goals. But in the intermediate, we will implement the long-term planning. So the specific here is the about the product quantity, revenue, or market share is more detailed than in the long-term planning. Ở cái vấn đề trước là mình đã học về cái kế hoạch dài hạn thì mình nói đến sứ mệnh này, tầm nhìn này, mục tiêu dài hạn. Thế còn cái hoạch định nguồn nhân lực trong trung hạn ấy, từ 1 đến 3 năm ấy, thì nó sẽ cụ thể hóa. Ví dụ như là chỉ ra các cái mục tiêu cụ thể cần đạt được là gì. Ví dụ như mục cụ thể doanh số tôi rồi là doanh số ta cần đạt là gì, rồi là cái thị phần ta market share. Đó là cái chiến lược dài hạn lúc trước mình có nói là liên quan là chúng ta kinh doanh ngành nghề. Doanh nghiệp hay tổ chức sẽ dự đoán cái nhu cầu về nguồn nhân lực, labor demand cho từng cái hoạt động. Đấy. Và bên cạnh đó thì cũng phải xem xét cái sự thay đổi về mặt lao động giữa các bộ phận, rồi là sự thay đổi giữa bên trong với bên ngoài tổ chức, là liên quan đến những người nghỉ này, những người sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới này, rồi những người sẽ chuyển sang những cái bộ phận khác phù hợp hơn này, rồi là sự thay đổi về cái năng suất lao động. For the intermediate planning, we have to consider about the change in the labor force. For example, in next 3 years, how many people in the company will retire, or they will move from the a division or department to another one for the transfer about the work. And also we have to consider about the change in productivities, change in the technology, because if we apply the new technology in the working procedure, or in working, the productivities will be increased. For example, you know that Uniqlo, this brand
this company is very famous for the clothing, right? Yeah. Um, actually, in Vietnam, the